as is the most important thing, we need to remember that people have actually paid the ultimate sacrifice for the defence of democracy throughout the entire world. And I'd therefore like to ask you to lower your flags for the next minute and respect a minute of silence for those who paid the ultimate price for our freedom and our continuing to live here. So I'll do a minute of silence starting now, please. Can you lower the flags, please? Thank you for that. Slava Ukraine. Героям слава! Right. One of the things I would say, if anyone's got any questions for me when I'm speaking, please just put your hand up and I'll try and address it. If anyone's got any questions at the end or anything else we'd like to talk about, I'm endeavouring to do so. So the way I like to talk about is what's actually happening primarily in the economic world, because that's my area of specialty. That's what I'd like to talk about this evening. But before we go any further, one of the things that was mentioned earlier on is, whilst I can't claim to be a religious person, effectively God is actually against Russia. So not only has the Far East specifically suffered an earthquake, which has effectively made its head, О, привіт, кучерявий. Опять клоунадой занимаются, прикольно. Стоят курилки. Королевські парі, це проплативці. Не знаю, звідки вони придумують цю фігню за те, що все проплачено, всі проплачені. А вони думають, що безкоштовно ніхто не прийде. Ну, да. Вони звикли, що на російські протести кучу людей платять, що вони там у Молдові, за це треба буде сказати пізніше, в Молдові було доведено вже, що кучу людей платили у Румунії, в Україні, коли були вибори з Бандюковичем. Кучу разів там це було. Ukraine, where are you? My friend, does this like Ukraine to you? I mean, maybe it does, but it's not. Look, I'm sure you can see the British flag alongside with the Ukrainian flag. There's Slim, or is it Ellenbrook? Ellenbrook. This is Ellenbrook. Yeah, Slim is on that side. This can fit Slim. А те англичане, люди, не знающие ни истории, не читающие, что народ украинский пишет, поддерживает их. Не, ну ти смішний, чувак. Ти кажеш, що англічани не знають історію. Україна далеко від Великобританії. І я тобі чесно скажу, хоч вони не всю історію знають, вони знають більше, ніж ви. Ви взагалі нічого не знаєте. Ви свою історію не знаєте, блін. Ну, то тепер кажете, що там Україна з Росії вийшла. Яке місто перше було засноване? Київ чи Москва? Скажіть. Андрій, бурий, пусть народ посміється. Ну, з вас, мабуть. Свинорей вже переможе. Прикольно. Ні, ну я думаю, ви всі будуть дуже популярними людьми в садочку з таким юмором. Я думаю, по вам дитсадочок плаче, так. Бути там знову найпопулярнішими карапузами. South French Riviera. That's right, thank you, my friend. That's right, I think it's Russian speech, but not sure what city. I'm in California. California. Sunny California. Very nice place. What else? Should we check?
Мавпів, козлів і така, що тут вайдас, урбустас. Кладе, ось такий. Орешника туди. Ну, Єгор Васильович каже орешника туди. Ну, це завжди таке. Нацисти каже, тут Андрій, просто Андрій. Помойки. Ні, я не знаю. Ви, мабуть, думаєте, що ви тут. О, чому такий молодий, здоровий, не в окопі? Почалось знову. Мені подобаються всі люди, мені дуже Я подобається. запитаю, чому Пескова сини не в окопі, а в Лондоні? Ну, взагалі всі їхні діти тут за кордоном. А ви лохи. Ну, ви не лохи, ні, ви просто лузери. Бо вам платять копійки, ви йдете онлайн набридати людям. А лохи це ті москалі, що пішли на фронт. Оце справжні лохи. Вони йдуть за родину захищають. А це діти їхніх так званих лідерів, їхніх так званих якби володарів родини їхньої, всі за кордоном. Великобританії. От тут Белгравія є в Лондоні місце, куча російських олігархів. Ви думаєте, якщо Рашка буде спущена в унітаз, то вони підуть назад у Рашку, захищать родину? Ви смішні, ви смішні. Сміхованці. Да, сміхованці це точно. Так, а чого мовчиш ти там? Чубрик. Glory to urine. Блін, смішні, знаєш, glory to urine. Дуже смішно. Слава Кацапі їм може скажете, ні? Как бомбануло, жаль, непонятно, ніхера. Ну, навчися розмовляти по-англійськи, чувак. Скоро у вас у Росії будуть розмовляти або англійською, або китайською. За російську люди забудуть. Готуйся. На сході, там на востокі, як ви називаєте, там вже китайці на вас вже поставили нашийник. Жіночки російські з китайцями вже мають дітей, а ви, мобіки, каліки, будете смердіти вдома у землянках. Без ніг, без рук, без зубів і точно без грошей і без розуму. Бо явно у вас не було ніякого розуму піти на цю війну на боці Путіна. When are you going to pay our money back to Germany? My friend, your money is paid back as we speak. To put Russia down right now is way cheaper than for you to fight Russia in the future. Also, Ukraine shares its intelligence in terms of drone warfare with all of its allies, according to the aid they give to Ukraine. Как много ты переводишь на России, когда задают неудобный вопрос. Крок за кроком, друже, крок за кроком. Перший крок – це ми об'єднаємо з Європою, з вільним світом. А після цього ми вас знищимо всі разом. В минулому було таке, що українці бились проти Росії на самоті. І на самоті Росія вирізала українців, бо їх менше, по простій причині їх менше. А тепер кількість менш важлива за якість. Тепер у нас дрони. Дістанете по морді так нормально, не переймайся. Ні дома, ні родини. Що ні дома, ні родини? Ти ніколи не чув, друже, такий гарний таку гарну англійську поговірку. Home is where the heart is. Дуже гарно. Чому ні на фронті? Ні. Не ні, а не. Блін. Псевдохохол, чесне слово. Пробуєте виглядати як українці. Ви по своїй мові не вмієте розмовляти, люди. Я повторюю, крок за кроком. Перш за все, об'єднання України з Заходом. Будемо мати єдність з Заходом, а потім вас всіх винищимо до сраки радіації. Кого у вас? Не знаю про що це. І як тобі зозут хлопець? Правильно, ни дома, ни родины, один язык, чтобы подлизывать. Томас,
Hi, thanks. Good to see you. Yeah, of course, absolutely. Absolutely. So, Thomas, just so you know, we are supposed to have a veteran later on. When he shows up, we're going to give him a word as well. To him, Yeah, but if he's not here or something like that, before time, yeah. After him, immediately, it's your turn. By the way, how much time do we have? I hope we have enough forever. Okay, fair enough. I'll speak with Thomas. When you're a single monopoly supplier, how you manage to lose money is in itself Всем quite привет. fascinating. But watch out for the banking price. Це смішний чувак. ЛМЛ. Хтось може мені в коментарях пояснити значення слова ухилянт? Бо я думаю, ви його не розумієте. Я то вам можу пояснити, але я вас не хочу вчити. Хочу просто посміятися з вашої дурості. Ухиляндон? Ну поясніть, що таке ухилянт? Поясніть. Об'єднання з британцями – це коли ти раком, а тебе конектором по самій кінця. Блін. Ну, я чесно скажу, просто такий крінж великий, коли москалі пробують щось говорити по-українськи. Дуже великий крінж. Оце коли москалі, які підтримують Путіна, а ті, що не підтримують, ну, пробують говорити, це таке, це імбірінг, це певний мір. А ті, що підтримують Путіна, блін, ну що за фуфло, а? Робите вид, що ви все розумієте. Ви нічого не розумієте взагалі, люди. Вивчіть нормальну мову, українську або англійську, щось таке. А не ви там своїм язиком дригаєте. Або китайську вчите. Давай, хай щастить, вчіть китайську. Ти в якому городі зараз? Лондон, 10 Downing Street, давай сюди орешник, давай орешник уже. Давай, я чекаю, чувак. Тисни сюди орешник, все. Це... Побачимо, що... Точно. До речі, ти мені нагадав. Я недавно бачив пост за те, що у одному з ваших кацапських телеграм-каналів, у одному з цих каналів казали, що поздоровляють вони, ну все по-російськи, звісно, поздоровляють Олександра Усика з перемогою і кажуть, що він русський. Що ви за це думаєте? Ви думаєте, що Олександр Усик русський? Давай, ані нулі. Боже, як погано вони розмовляють по своїй мові. По своїй мові, своя власна мова, блін, люди. Побійтесь Бога, якщо ви в нього вірите, але кому я брешу, що ці люди вірять взагалі. Усік, росіянин чи українець? Відповіді, давай, відповідайте. Ми можемо опитання зробити. Давай, зроби. Давай посміємось. Вони признаються чи ні? Спитаю них, чи Усік українець чи росіян? А це, блін, добре, що я нагадав, Боже. Я якось спочатку не подумав. Окей? Росіяни. Ну, давай. Україна. Ну, це типу по-російськи русські, але ладно, це немає різниці. Суть у тому, що вони зараз кажуть. А я думаю, вони зараз будуть всі, ну, якщо хтось буде відповідати, якщо боти взагалі можуть. Ви вже за Росію проголосували, за Україну. Вони різко голосують, прикольно. Ага. Росіяни більше, а знову одно те саме. 13 людей, мені це подобається, це нормально голосують. Але що росіянин це виграє, це поки що виграють, ті, що кажуть, що росіянин. Ну, що доводить ще раз, що тут тебе публіка дуже така смішна, сміхованці. Стоп, 50-50. 50-50. Ого. Ближче, ніж я думав. Я тобі чесно скажу. Я не знаю, чи це трішки серед вас є чесних ідіотів, що хоч і ідіоти, хоч підтримують кацапів, парашу, але все-таки признають, ну ладно, Усик це українець. Я знаю одного такого москаля, він за Усика каже, сильний хохол, сильний. Ой, Боже, не можете ви
без матюків, це пів вашої мови. До речі, знаєте, що ваші матюки базовані на мові монголо-татарів? Типа хуй і всяке таке. Це монгольські слова, це не слов'янські слова. От вам інформація за те. Все-таки за українців проголосувало більше. Ну, я вражений. Але багато кончених, явно, багато кончених. Потім в кінці, може, подивимося ще. Це ж біомусор. Що таке біомусор? О, Павел сказав, Павел. Катакбас? Що таке катакбас? Вигадують слова на Ютуб. До речі, як вам договорничок з Трампом? Добре договорничок іде? 9 днів. 9 днів, точно. 9 днів, люди, 9 днів. Ні, ну, Трамп теж собі добра штучка, але... Я в шоці. Почему быть в Лондоне? Почему не в ВСУ? Классно быть патриотом за границей. А хто тобі сказав, що я патріот? Хто тобі це сказав? Просто знаю, що Україна права, а Росія це бідна. Я це не роблю за Україну, я роблю це тому, що Україна права. Якби Україна не була права, я б Україну не підтримував. А ви, довбнуті, ви за Рашкою йдете, чи вона права, чи не права, неважливо. Ви завжди за Рашку. Отак і в яму себе загрібаєте. Ну, давайте загрібайте. Я Україну не підтримую, тому що я українець. Я Україну підтримую, тому що Україна права. Це? В чому права? Тому що ви на Україну самі напали, сволочі. Давайте, мені треба зараз говорити. Сволота. It also has strength in the Mediterranean as a result of the Northern Cartos, which is the same effect over there. So not only has Russian Navy been kicked out of the Black Sea, it's been kicked out of the Mediterranean as well. And with no sense of irony whatsoever, the Russian ships in that Cartos were hanging around outside the naval base because they had nowhere to go. And one of the Russian supply ships in the central part of the region was known as Urban Major, which is the major there. Actually sank because it didn't work properly. So it's well worth thinking about the fact that, yes, Russian hospitals and places are brilliant, but the reality of it is that this is what they do. The Russian Navy is recruited from the Black Sea, the Mediterranean, and today the rest of the Pacific are quite ironic, even bodies people know the Pacific. And interestingly enough, Russia is the only country in the world where nuclear submarines only have one base. So, for example, the American submarine fleet is based in San Diego and also based in Hawaii. And the British Royal Navy submarine fleet is based in Paris and also has an emergency base in Portsmouth. The Russian submarine fleet only has one base, and now that might effectively be inefficient. So these guys all have really significant Russian private presence in the Pacific. So those are examples of things that are not actually working very well. So the example as well of Russia continues to pay huge amounts of banks to get people to sign up. This again shows that they're short of troops and actually short of people signing up to actually sign up for their military. Who would sign up anyway? All people who have any national tendencies who have signed up already. People currently signing up for the only ones who want the money. So for all its painting itself as being a great nation with infinite resources, the reality of it is effectively looking after both people, money and resources. So it won't be able to continue its conflict indefinitely, even though it's like quite possible it will. That's basically what I'd like to cover this evening. Has anyone got any questions for me? Wonder when migrant labour fits into this. There seems to be an endless supply of African and Central Asians who they can labour. I've been asked about the influence of migrant labour into Russian factories. Well, there's two things to think about here. By and large, it's my understanding that people have been recruited to fire into Russian factories are sadly poorly educated people from poor backgrounds who are enticed into Russia and get to do their work in factories in very, very sweat labour, putting shelves together, working with dangerous things. Well, they've also been pulled to the front, and basically, I believe Bangladesh and people like that have been pulled to the front and find themselves. So the people who are pulled to Russian factories end up fighting on the front.
preference back North Koreans. We've got a guest speaker tonight who I'd like to hand over to. Some more forward. Quickly, is anyone got any other questions you'd like to say? Thank you very much, Thomas. Sorry for the sudden interruption, guys. A round of applause for Thomas. And today, my friends, I'd like to, without further ado, to give voice to Malma here, who came here to say his own, to give us a piece of his own mind. And I will try to translate as much as I can. Hello? Зараз звільнений, вже зараз там влаштував мотопробіг по... Good afternoon. We got two microphones now. He's just introducing himself. He said that he is organizing a motocross, right? A motorbike rally. Проводжу пробіг, підтримку хлопців, які проходять службу та проходять реабілітацію в реабілітаційних центрах. This event will include many men who have been undergoing rehabilitation, who are fellow veterans of the Russo-Ukrainian War, like this gentleman here. And this the motorbike race will involve people like that. It's pretty great. Ну і завітав на запрошення керівництва на даний мітинг відповідно підтримки України і щиро дякую за таку можливість. I thank you all for coming here today. I'd like to thank all of the organizers and all of the people who came here today, who show support for Ukraine here in the UK. Направду дуже важливо постійно нагадувати про те, що в Україні йде війна і в Україні гинуть люди. It is of utmost importance for us to remind people that in Ukraine the war is ongoing and people are dying every day. І Росія нікуди відступати не збирається і не буде. Війна нас, як всі надіються, швидко не закінчиться. Треба дивитися реально в очі. Every single day people are dying. Russia is not planning to give up. Russia is not planning to stop this war at all. We need to look the truth in the eyes and we need to see reality as it is. That Russia wants to keep this war going and they're getting ready to keep this war going. We need to prepare for that. Тому дякую діаспорі, яка тут у Лондоні, всій Британії підтримує українців. А повірте, дуже багато підтримки. Я знаю про неї і транслюю в засоби масової інформації України. I'd like to thank the Ukrainian diaspora in the United Kingdom for everything they do, for all their support. We are very well aware of their work and we are very grateful for what they do. Повірте, ваші виступи, ваші приходи сюди дуже важливі всі, і про них знають, і чують, тим паче я сюди їхав, я вже знав, що у вас буде мітинг. When I was on my way to come here, I already knew that there was going to be a rally here. Believe me that these rallies, these actions are very important for you to keep them up, for you to keep going, keep coming to the rallies, as people abroad and people in Ukraine are very well aware that they are going on. Тому дякую ще раз, підтримуйте, донайте і слава Україні. Героям слава! Please show your support, donate, and glory to Ukraine. Thank you very much. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! I'd just like to echo those words. I was speaking to some Ukrainian friends the other day and they said how important it is to see these pictures of support on the streets of London. People waving Ukrainian flags, people with placards with signs, people chanting, even people singing the Ukrainian national anthem. How important that is, how it fills them with hope, how it fills them with strength.
I'd like to pick up on a lot of points that we made before about Russia and about how it behaves. More than 30 years after the fall of the Soviet Union, Russia remained anchored to its imperial past. For the Kremlin and large parts of Russian society, Ukraine is not seen as a sovereign neighbour, but a rebellious province to be returned by force. This is not just propaganda, this is Russian ideology. Nostalgia weaponized, chauvinism used with denial, a refusal to accept reality, and it's a dangerous obsession. Everybody needs to know that Ukraine is not Russia. Ukraine is not Russia! 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 Russian war propagandist Yuri Kotanov quoted an imperial official. The quote is, "Russia will never give up Ukraine, regardless of Ukraine's will or historical conditions." He added, "Whatever it costs Russia, we will fight this war to a victorious end." And as the last speaker said, don't expect at any point for Russia to give up. Russia will continue. It is relying on others, on Ukraine's allies, to become worn out. That's not strategy. That is imperial psychosis. And this imperialistic psychosis needs to be stopped, and we need to stop Russia. Stop Russia, stop the war. Stop Russia! Stop the war! Stop Russia, stop the war. Stop Russia! Stop the war! Stop Russia, stop the war. Stop Russia! Stop the war! Ukraine's independence isn't just a political fact. It's a threat to the myth of Russian greatness. This is according to historian Roman Kabaki. He said, Ukraine's very existence shows that leaving the empire is possible. And for the Kremlin, Ukraine's mere existence is intolerable. And this explains Russia's aggressive, emotional, irrational disinformation. Its aim all the time is to justify this genocidal war. Its aim is to justify the eradication of the idea of Ukraine. And this erasing of Ukraine as an idea is precisely why Russia commits war crimes with impunity. Stop the war crimes in Ukraine! 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 And if we look at Russian media, I don't advise you to do it because it's very bad for your mental health. But if you do, take that venture and explore Russian media, you will see how Russian media erupts over Soviet monument removals in Kiev or Bishkek. Kremlin-aligned analysts scream for betrayal when Kyrgyzstan removes Iranian statues, and even tells its citizens that Kyrgyzstan should be banished back to its dark nomadic past. That is not just commentary, that is cultural imperialism. And Russia practices this cultural imperialism on a daily basis.
even seemingly innocent Telegram channels, like born in the USSR, they hide that poison, mixing Soviet nostalgia with hate speech, and even calling for ethnic cleansing. This is not a harmless memory. It's soft power used to harden public opinion, to prepare people for Так, Влад, пару твоих комментариев надо. Сколько Европа потеряла была уже и как замедлился рост экономики у них. Да блять, ваша страна уже и так сгнила вдоль и поперек. О чем вы говорите? Все пошло по одному месту, да? По пизде у вас пошло, вот как у вас пошло, знаю я. Moldova or beyond. Let us be absolutely clear. Аминь. War is not about NATO. It's not about security guarantees. It is all about Russia. Это такие же комментарии, как там. Свою голову ты можешь засунуть себе в задницу. History isn't over. It's just on Санап pause. Киев. Stop Russian imperialism. 53% за то, что Усик россиян. Да, прикинь, видишь, какие умалишенные. Stop Russian Как им насрано так в голову. И они верят в это. Stop. Ребята, вы походу там синькой уже не балуйтесь. So the big question is, Там боярка еще была. А то, блядь, придет братишка и встанет шишка. Russia wages war not just Что это за слово? itself. Let's talk Русские идут домой. Что это за слово русский человек? Правильно скажите, русский человек. cited the oppression of Russian speakers. Братишка вставит шишку, да? Я прошла афганскую войну и желаю всем мужчинам ее пройти. In occupied regions, they have Мигранты бегут в Лондон. from speaking to Ukrainian language. Давайте, бегите, сосите своему Путину. People from reading Ukrainian Дай освободить россиян. По Китаю вас в очко выебет, блядь, и не заметите. in Ukraine. From just Ну, уже чуть-чуть. Полшишечки. О, and why are they doing this? значит мало ебет, будет еще ебать. Ukraine is a flag to Russian existence. And I didn't Я не знал. А, не, нормально. Вернись. the protest Димасик переехал с Винницы, а как же батька, который воюет там за тебя? because of Russian Это вопрос в том, кто еще куда переехал. Переезжай к себе в задницу. we can't be silent. Ребята, я, конечно, рад, что вы смогли через действие сбежать. Дай бог, чтобы нашли лекарство от вашего психического отклонения. И тебе, блядь, чувак, того же. As people have said before, Russia is like a virus, and that virus Виктор, Так и аминь. Україна була, є і буде. Амінь. What's happening in Ukraine is a targeted, systematic assault on the rules of war and on the very Хлопці, це які idea міста? that civilians deserve Хлопці, це які protection. міста? If we look away now, Лондон. Лондон Сіті. we also failed the framework of international law. The idea that war has certain limits, that prisoners of war have rights, that hospitals and schools are not targets. The Geneva Convention was born out of the horror of the Second World War. Слава ультробреду. War becoming slaughter. To stop victory. Твоему деду не слава. Твоему деду хуй. Is making that night Его дед воевал за I немцев. was reading today. 100%. There are credible И воевал за то, чтобы тебя трахнули в жопу. Russia is forming assault battalions out of 19 человек. Ukrainian POWs. Вы готовьте, скоро гимн будет. Вас как раз будет плющить. День побега. Against their own.
Где Павло? Павло должен чуть-чуть тоже провести. Так, это наша испанка вернулась. Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Russia is a terrorist state. Unfortunately, throughout this full-scale invasion and throughout this period since the beginning of Russia's war on Ukraine in 2014, we have these horrible anniversaries that live in the minds of Ukrainians. And one of these is Palanicya. Of course, this anniversary is coming up soon. And I'll just describe this to you. This was a prison that was in occupied Donetsk. Over 50 Ukrainian POWs were killed in an explosion. Of course, Russia blames Ukraine, but all evidence points to a massive cover-up. This is an example of a mass murder that happened behind bars. The Ukrainian POWs had no way of escaping. They were just slaughtered mercilessly as they were bombed from up above. Again, with this situation, no access to international monitors and no accountability. And recently, I read of another horror that happened, but this time to a civilian. This is a woman called Diana Koshik. Diana was 23. She was pregnant after multiple miscarriages. On July the 29th, Russia launched a missile at the hospital where she was being treated. Diana was killed. Her unborn child was killed too. 2 others died, and over 20 were injured. Amongst the injured were midwives, patients, and doctors. This was no accident. It was a deliberate strike on a mock civilian facility. This is terrorism, strategy by murder. Russia is a terrorist state. 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 Russia is a terrorist And state. seriously, we've got to ask ourselves, we've got to ask our politicians, we've got to ask our allies, how many times are we going to continue to allow this to happen? Because there was outrage in Mariupol when a maternity hospital was bombed. There was outrage when a children's hospital, which was treating children with cancer, was bombed in Kiev. Make no mistake, Russia does this deliberately. Russia does this because it wants to inflict as much pain and grief as possible on Ukraine's civilian population. Because that's what terrorists do. Terrorists deliberately target civilians. They want to make them suffer, and in the long run, they hope that this terror, this war of terror, this terrorizing of the population will make them surrender. But of course, Russians don't know Ukrainians well enough, because Ukrainians are made of stone stuff, and they will continue resisting Russia for as long as it takes. We need to support our friends. Our friend Ukraine is in need,
and we should be standing there with it. There have been steps that have been taken in recent months which fills me with some optimism. So Germany has agreed to transfer 2 or maybe 3 Patriots to Ukraine. That will give some protection. But if we think Ukraine is not just here, Ukraine is not just Ukraine, Zaporizhzhia, Ukraine, they are all suffering. I've got friends in Kharkiv, and it's just normality that the missile strikes and drones just happens all the time because they don't have enough equipment to protect themselves. So we say, air defense for Ukraine! 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 And we're asking Ukrainians to pay the ultimate price. We should at least back them with the equipment that they need. We shouldn't be talking about mobilization of the Ukrainian population without fully backing them with the weapons. Because those soldiers, those brave Ukrainian soldiers, those brave Ukrainian men and women fighting on the front at the moment, they don't even have sufficient weapons, sufficient shells. It's basically about making what they've got last. And they're being very innovative, you know, in terms of drones. Ukraine is ahead of the game with innovation on drones. But it's doing this on a shoestring and it's promoting what many people describe as recession in Islamic. So we need to bear that in mind. So, more weapons for Ukraine! 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 Because self-defense is not a fence. Arm Ukraine! 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 And I just wanted to end by sharing some words from the Ukrainian ambassador to the UK, former General Commander-in-Chief of our resolution, and he offered some lessons from the front. And these are important lessons. And if you Google Zelensky's 10 lessons, I suggest you copy and paste them and you share them with your MP. Although at the moment it is a recess, politicians are still sending their emails, and who better to listen to than the former Commander-in-Chief that knows the situation well. And here's some of what he says. So we are a state, institutions, when people refuse to surrender. Security takes sacrifice. The enemy isn't as great as their propaganda. I think that's a very important point. Lots of people continue to fear Russia, but the enemy, which is Russia, is not as great as the propaganda that they put out. Also words for Ukrainians that victory can be lonely, so the steps towards victory can be lonely. But victory is something certainly that we should be talking about, because anything else other than victory is disastrous in Ukraine. On the subject of allies,
He says, allies may cheer, but they don't always want you to win. So, I'm really trusting with my faith, you have to focus on the task ahead of you. Not every win is for today, and people, the Ukrainian people, are the most valuable resource of the country. These lessons that Jerusalem shares, they certainly aren't just for Ukraine, they are for every democracy, because Ukraine is going through something that other countries will go through if Russia is not stopped. And we need to learn these lessons very quickly. And for every lesson that is teaches, we need to take note and there needs to be action. These wise words of General Solution are very welcome, but also we need to reflect over the past 3 or 4 years what's happened, particularly with Palanicza, and we need to still say, Red Cross, where were you when this happened, and where are you now? You promised oversight with Palanicza, and on Ukrainian territory, the Red Cross has access to Russian POWs, and they are treated according to international law. But what about Ukrainian POWs held by Russia? What about the torture? What about this forced conscription? And what about starvation? And to the UN, where is this urgency that we need? Where are the resolutions? Where are the investigations? How many hospitals have to be bombed before we act? And let's remember, if we let Russia get away with this, we give every future aggressor a blueprint. How to break the rules, how to commit war crimes, and how to get away with it. So what must be done? We must demand full access to POWs. We must launch independent investigations. We must ensure that the community boundaries are enforced with action, not just with words. We need to make sure that the International Criminal Court is fully supported in its work. And as supporters of Ukraine, we must speak truthfully, relentlessly and loudly. This war will be remembered for Mariupol, for Bucha, and for what happened in Kyiv. But it will also be remembered for what the world did or didn't do. So, before I finish, let us remember Palanicza. Let us remember Diana Kosik, who died this week, who was looking forward to a future life with her husband, who would have been a father. She was looking forward to her child that she was about to give birth to, growing up, with its future ahead of it, growing up in a free and prosperous Ukraine. But they were denied that right by Russian terrorists. And let us remember every life lost and every life we still have time to save. And when we say, Slava Ukraini, we honor courage, yes, but also we honor our own responsibility to you. Slava Ukraini! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна!
усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Наш герой втечі! Слава! Слава! Слава!